Hari Om. Namo Namah. Learning Sanskrit by verses. Verse number 58. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur. Like that. Your co-student SLabhyaka. Om Bhur Bhuvaswaha Padachidi. Om Bhu Bhuvaha Swaha Tat Savitur Varenyam Padachidi. Tat Savituhu Varenyam. भर्गो देवस्य धीमहि पदच्छति भर्गः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पदच्छति धियः यः नः प्रचोदयात्। अन्वयेन ओम भूः भुवः स्वः यः नः धियः प्रचोदयात् तत्सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः वयं धीमहि। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। ओम भूः भुवः स्वः यः धियः नः प्रचोदयात् वयं वरेण्यं भर्गः तत्सवितुः देवस्य धीमहि। शब्दाभ्यास। ओम इन्वोकेशन। भूः भूः भू क्विप द अर्थ opposite of antariksha or swarga. Divam marutvaniva bhokshate huam. Matteva kumbhadalane bhuvisanti shura. Earth has one of the 9 substances. The universe, globe, ground floor, manibhaya bhuva prasada. Land, landed property, a place, site, region, plot of ground. Kanana bhuvi, upavana bhuvi. Matter, subject matter. A symbolical expression for the number 1. The base of a geometrical figure. A sacrificial fire, the act of booming, arising, becoming, arising. The first of the 3 Vyarhutis or mystic syllables, Bhu, Bhuvaha, Swaha, representing the earth, repeated by every Brahmana at the commencement of his daily Sandhya. Bhuvaha, Vedic fire, the earth, Bhuvolokaha, the air, atmosphere, was Swaha, Suvaha, Suvariti, Suvar iti, वा एतास्तिस्रयः व्याहृतयः वेदत्रय निरदुः भुवस्वरिति च. According to some, they are 7 in number, as Bhuhu, Bhuvah, Swaha, Maha, Jana, Tapaha, and Satyam. Yat Sarvanama अत्र पुल्लिङ्गे तस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च. नः अस्मद् इति उत्तमपुरुषवाचकं सर्वनाम तस्य षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च. धियः धी स्त्रीलिङ्गं तस्य द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च. धीः ध्यै भावे क्विप् सम्प्रसारणं च. इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग ध्यः समग्रे से गुणैरुदाग्रे. कुधी सुधी तत्राज्ञानं धिया नश्येत् आभासात्तु घटस्फुरेत्. दुष्टधी विकेट माइंडेड. स्थितधी किम प्रभाति. आइडिया, इमेजिनेशन, फैंसी, कॉन्सेप्शन. न धियां पथि वर्तसे ध्यायन्ति च अन्यं धिया.
इमामहं वेद न तावकीधियम्। प्रचोदय प्रच्युत इति धातुः प्र इति उपसर्गेण सहिता तस्य आशीर्लिङ्ग लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। तत्सवितुः तत्सवितृ इति सामासिकं नाम तस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च सः सविता इति तत्सविता कर्मधारय। देवस्य देव इति पुल्लिङ्गी नाम तस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च वरेण्यं वृ इति धातुः तस्मात् अनियर् प्रत्ययेन वरणीय इति विशेषणं। वरेण्यम् इति प्रायः आर्षरूपम्। अत्र नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च ऋ फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ उभयपदी वरति वरते वृणोति वृणुते वृणाति वृणीते वृत पैसिव व्रियते टू चूज सेलेक्ट एज अ बून ऋतं तेनेदिमैव प्राक् ववार रामस्य वनप्रयाणं टू चूज फॉर वन सेल्फ आत्मने वृणुते हि विमृश्य कारणं गुणलिब्धा स्वयमेव संपदा यदेव बभ्रे तदपश्यदारुतम्। To cover, conceal, hide, screen, envelope, मेघैर्वृतश्चन्द्रमाः. To surround, encompass. वृतस्त्वं पात्र समितैः खट्वारूढ प्रमादवान्. Positive वारयति वारयति. To cover, conceal. To avert from with ability. शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्. Desiderative. बुभूषति बुभूषति विवरिष्यति विवरिष्यते विवरीष्यति विवरीष्यते. To wish, to choose. Alternatively प्रथम गणिया actually this should be दशम गणिया हो गई बस वरयति वरयति वरम वरयते कन्या माता वित्तं पिता श्रुतम्. तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विवाहसु. शैलेन्द्रं वरयामासु गंगां त्रिपथगां नदीं. वरेण्य एडजेक्टिव वृ एन्य oh एन्य to be wished for, desirable, eligible. अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं वरेण्येन. Best, most excellent, preeminent, most worthy, or distinguished, chief. वेधा विधाय पुनरुक्तमिव द्वन्द्वबिम्बं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः. Now here, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. This is from Rigveda 3:62-1. Also Rigveda, also from Raghuvansha 6-24. Also 84. Varenyaha, a particular class of deceased ancestors. Bhargaha, Bhargas इति नपुंसकलिङ्गी नाम तस्य प्रथमा व्यक्ति एकवचनं च Bhargas. Radiance, luster. देवस्य भर्गो मनसेदं जजान. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. गायत्री मंत्र. धीमहि धी धातोः विधिलिङ्ग लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचनम्. प्रायः आर्षरूपम्. लेट अस मेडिटेट. धी चतुर्थगणीय आत्मनेपदी धीयते
to disregard, disrespect, propitiate, to hold, to contain, to accomplish, to fulfill. Meditate is a good meaning. Anvayartha, overall meaning as per the syntax. Om, in all serenity. Bhuhu bhuvaha swaha, he who is and pervades this earth, the environment above it, and the heavens. Tasya savituhu devasya varenyam bhargaha dhimahi. Let us meditate on that most benevolent radiance luster of that God Son, Yahanahadhya Prachodaya, who may ever and vigorously and energetically motivate, enlighten our intellects. Tippanya notes. When exploring the words Bhuhu Bhuvaha Swaha, one learns that these are called as Vyarhutaya. See in Aptay Dictionary, Vyarhuti, utterance, speech, words. Nahishwar Vyarhutaya Kadachit Ushnanti Loke Viparitam Statement, expression, Bhutartha Vyarhute Sahi Nastuti Parameshthana. A mystic word uttered by every Brahmana in performing his daily sandhya, adoration. These Vyarhutis are three, Bhu, Bhuvas and Swas or Swar, usually repeated after Om. Bhur Bhuvas Swaritita Va Etas Tisro Vyarhutaya. This is from Taittiriya Upanishad 151. Vedatraya Niraduhat Bhur Bhuvas Swaritoti Cha. According to some, they are 7 in number, as Bhuhu Bhuvaha Swaha Mahajana Tapa and Satyam. This brings to mind the possibility that the 7 varieties may actually be referring to the 7 layers of atmosphere above Earth. In modern sciences, troposphere, stratosphere, ozosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, exosphere are the layers of atmosphere above Earth, as shown below. See this picture. Exosphere, ionosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere. Interestingly, these are also 7 in number. How did the Rishis know that the layers of atmosphere above the earth are 7? This scientific knowledge of the Rishis is simply mind-boggling. This mantra is known as Gayatri Mantra. Note in Aptay Dictionary, Gayatri, a Vedic meter of 24 syllables. Gayatri Chandasamaham. Name of a very sacred verse repeated by every Brahmana at his Sandhya, morning and evening devotions, and on other occasions also. Great sins even are said to be expiated by a pious repetition of this verse, which is as follows. Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. There are many such Gayatri mantras or prayers which have some common features and words. Some notable Gayatri mantras are Ganesha Gayatri, Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. This Ganesh Gayatri is a part of Sri Ganapati Atharvashyam, where there is a mention of the name of the meter as Nichrut Gayatri Chandaha. Another Ganesh Gayatri, Mahakaranaye Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. Gajananaye Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. Brahma Gayatri, Om Vedatmane Vidmahe Hiranyagarbhaya Dhimahi Tanno Brahma Prachodayat. Om Chaturmukhaya Vidmahe Kamandaludharaya Dhimahi Tanno Brahma Prachodayat. Om Parameshwaraya Vidmahe Paratatvaya Dhimahi Tanno Brahma Prachodayat. Shiva Gayatri, Om Tatpurushaye Vidmahe Mahadevaye Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Vishnu Gayatri,
ओम त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. Another version, Narayan Gayatri. Om Narayanaय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. Krishna Gayatri. ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्. सविता गायत्री. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Also called as Surya Gayatri. Om Adityay Vidmahe Martandaya Dhimahi Tanna Surya Prachodayat. Devi Gayatri. Mahadevyai Vidmahe Durgayai Dhimahi Tanno Devi Prachodayat. Annapurna Gayatri. Om Bhagavatयै च विद्महे महेश्वर्यै च धीमहि तन्नो पूर्णा प्रचोदयात्. हनुमान गायत्री. ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्. ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्. Even there is Sai Gayatri. Om Sharadi Vasaय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्. Motivation or enlightenment obtained from the deity sun will be the most energetic motivation. This prayer seeks only such energetic motivation. Offering prayers, reciting such solemn and sublime, blissful and energetic hymns is so much self-satisfying. Shubham Bhavat.